Современности. Я приветствую исследования в этом направлении. Спасибо. Слово представляется профессору Петру Херману. Да, он до 4 у нас будет выступать, до 16 часов. После этого мы сделаем небольшой 10-минутный перерыв, потом Одинцова Елена Валерьевна. Пожалуйста. Петр, Сенкин, представьте себя сами. Я ему всегда говорю, Петр – это человек мира. Я не знаю, что он сейчас скажет, где он сейчас вообще, что он, как он себя ощущает сейчас, какой он, как в Питере. Yeah, thank you very much for giving me the opportunity, although I feel a little bit displaced. For instance, when you say preparing young people for what they don't know, I'm wondering, shouldn't we prepare the world for what people know? So the other way around. Precarity is, of course, something... Дайте нам возможность понять, что вы говорите. В первую очередь я хотела бы поблагодарить вас за предоставленную возможность присутствовать на конференции и сказать, что мы должны готовить молодых специалистов к тому, с чем они столкнутся в реальной жизни. And precarity is, of course, an issue. I think Vyacheslav Bobkov mentioned it before we edited a book on it. But there, I'm again asking: is it precarity, the precarious employment situation, or is it a precarious society? Нужно опять-таки уточнить. Прекаризация – это процесс или все-таки это имеет отношение к изменению структуры общества? So I had been asked to present in 10 minutes an overview, introduction on this topic and its background. Так, в течение 10 минут я кратко попытаюсь описать данную тему и прийти к каким-то выводам. 10 minutes because it's 10 minutes translation. 10 минут, потому что это 10 минут перевода. And there we are in the middle of the problem that we are what I call triangulation of the problem. We are actually relating language to time. We are relating something that is similar to something that is completely different. Поэтому в данной ситуации мы также ограничены временем и тем, что нужно выполнять перевод на другой язык. And this is, of course, what you have to do. You have to find a common standard. In this case, time. Разумеется, в данном случае необходимо найти общий стандарт, и в нашем случае это время. But what is it actually when we are talking about these standards? My core thesis is, or are actually two. It is the separation of humankind from nature, and it is a specific interpretation of property. В настоящий момент двумя самыми важными аспектами являются отделение человечества от природы и a specific interpretation of property. И новая интерпретация собственности. So this is something where we have to find a common standard actually, and this is a social construct. Нам нужно найти общие стандарты в данных областях, и это будет социальным концептом. It does not, so the thesis, exist as such. То есть мое основное утверждение стоит в том, что эти концепции сами по себе не существуют. And the way that it actually evolved over centuries and centuries is first starting with this, the division, the separation of humankind from nature. First, we had been part of nature, considering ourselves as part of nature. Nowadays, nature is something out there, and we are not nature. В прошлом, многие века назад, мы являлись частью природы, и этот процесс запустился именно тогда, когда мы перестали осознавать себя как часть природы, когда мы вышли из нее. This is a quote from Karl Marx. You can read it if you want, but it says basically the same thing in elaborated form. And the question I have to this is, what is actually an appropriate, and mind the term appropriate thing, how to approach this?
Это я в более простых словах пересказал цитату Карла Маркса, вы можете ее увидеть на слайде. И в данном случае мне хотелось бы обратить внимание на то, что в принципе является общественно признанным. And when we are talking about appropriation or appropriate, it has these two dimensions. On the one hand, it is about property, and on the other hand, it is about appropriate to achieve a certain goal. И когда я говорю об апроприации, с одной стороны, это имеет отношение к собственности, а с другой стороны, это слово также означает то, как мы должны достигать поставленной цели. So whenever we talk about employment, precarization, our relationship to nature, we have to ask what is actually our goal, what do we want to achieve. И когда мы говорим об обществе, о природе, о прокреации и о всех этих проблемах, нам нужно в первую очередь поставить перед собой вопрос, от чего мы хотим добиться. And are the means we are applying actually appropriate? И являются ли средства, которые мы для этого употребляем, приемлемыми и соответствующими? So we are talking about employment today and precarization, but what is actually the aim of employment? Сейчас мы обсуждаем проблему занятости и прекреации, и в настоящий момент я хотела бы уточнить, а что такое занятость и зачем она нужна? And then we have had yesterday a brief discussion about it in preparation. What is the difference between employment, work, labor, and things like this, meaning terms we usually use without reflection really. И вчера мы уже обсуждали эти вопросы, мы обсуждали, чем отличаются термины работа, занятость и другие термины, и потому что мы их употребляем не думая. So you find in the capital a footnote of Engels. Here, the English language has the advantage of the difference between the two terms, which we usually use in a synonymous way. It is work as distinguished from labor, that which creates value and counts quantitatively. That's labor, and it's distinguished from work. Сейчас вы видите на экране ссылку на Энгельса, которая взята из книги «Капитал». И мы можем сказать, что в английском языке такой проблемы нет. Там существует два отдельных слова для понятий, которые в русском являются синонимичными – работа и труд. Работа является более высокой формой организации, поскольку она приносит определенные результаты и связана с креативностью. I prefer to leave this to linguists to figure out exactly what is the meaning, because we are talking about going to work, labor contracts. The terms are completely mixed up. That's what I see looking around. Однако оставим это лингвистам разбираться с лингвистическими тонкостями, поскольку когда мы используем терминологию, мы используем термины работа и труд взаимозаменяемо. What I think is important and relevant is another approach, and that is from Hannah Arendt, differentiating between, I have to always look, labor, work and action. Мне больше нравится классификация Ханны Аренд, поскольку она предлагает следующие термины: работа, труд и действие. And this is what you actually find with these three definitions she has, and that it is a reflection on history, on the development of from antiquity in the Western world. И в ее классификации мы можем заметить тенденции движения мысли от античности к настоящему времени. It's exactly this activity getting more and more distant from the needs, from immediately working on what we need for daily life, and where we start again and again. We harvest today in order to have the energy to harvest tomorrow again.
И с течением времени мы все дальше отвлекаемся от наших насущных нужд, то есть мы все дальше отвлекаемся от непосредственного удовлетворения базовых потребностей. She says work is different compared to this because work is working on something that has a beginning and an end. Она говорит, что работа имеет начало и конец, и в этом сущность ее определения. And action is, if you want, the free spirit doing something just for the sake of enjoying doing it and developing something. Действие – это когда свободный дух самостоятельно выбирает, что ему делать, и делает это дело только для того, чтобы этим наслаждаться. In a way, in the strict sense, there is no need for doing it, although this is the part we really like to do. И на самом деле, если мы говорим о термине действия, то оно подразумевает, что мы делаем что-то просто потому, что нам нравится это делать, несмотря на то, что для этого нет непосредственной нужды. So what we find with these three dimensions, we have self-development orientation, we have subsistence, and we have societal social meaning. И таким образом мы получаем три измерения: саморазвитие, социальное значение и существование, и средства к существованию. This has legal and economic dimensions, and it is self-development, of course, which makes sense up to a certain point, but where we have something of exaltation, I said, of getting completely out of control. И эти измерения относятся к политической и экономической сферам, но когда мы говорим о саморазвитии, мы должны учесть, что данная сфера частично выходит из-под контроля этих сфер. This is from the person who buys a car because this person needs a car, and the difference to somebody who collects Maserati and has 40 and says, I want another one. Вот, в таком смысле можно рассмотреть данную ситуацию. Кто-то покупает машину, потому что он в ней нуждается, а кто-то коллекционирует Мазерати просто потому, что ему хочется, чтобы у него были новые машины. And then we have, sorry for language, bullshit jobs, subsistence orientation, we get money for it, it doesn't matter what we do. I can excuse my language use by David Graeber, who brought this term into discussion. Также у нас есть термин «средства к существованию», и тут нам придется заниматься действительно очень грязной работой. Я могу извинить выбор данного термина, поскольку его предложил Гребер. Then we have on the macroeconomic level overaccumulation. We overaccumulate capital. We invest for the sake of investment, for making more capital. We invest in financial instruments. There is no relation to reality anymore. И на уровне макроэкономики можно сказать, что мы часто инвестируем просто для того, чтобы инвестировать. То есть мы приумножаем капитал, и это уже оторвано от наших нужд. And this goes on then in terms of the on conditions of economic conditions we face immediately, the economic relations we have in terms of relating to others, relating to other countries, and the economic performance in the global context. И данная тенденция связана с общемировым контекстом, то есть с отношениями между разными странами и людьми. It doesn't make sense, although it is in its own terms, it's a rational principle. Это не имеет смысла, хотя в каком-то роде это рациональный принцип. And as Professor Bobkov comes from Weimar, he always emphasizes, Goethe was saying, ratio turns into nonsense, benefit into menace, woe unto you that you are grandchild. The right that is born with us, there's unfortunately never any mention. И можно привести данную цитату в то, что рациональность превращается в полный бред, то, что прибыль превращается в проклятие, и что, к сожалению, мы больше не пользуемся тем правом, которое было рождено вместе с нами. We are completely individualized, following our individual rationale, because this is what society expects from us.
Таким образом, можно сказать, что каждый человек стремится к индивидуальности, потому что этого от него требует общество, и у каждого из нас свой не всегда рациональный путь. And this is precarity of society, and in law we have the term, and we have the development, I have to just get this there, quod omnes tangit debet ab omnibus approbari, which means basically what concerns us all, we have to determine, we have to have a say there. Таким образом, эта ситуация в обществе и сам феномен прекреации можно объяснить также в контексте закона. Например, данное изречение напрямую с этим связано. What concerns us all is a matter we all have to have a say in it. То, что касается нас всех, является тем, на что каждый из нас должен иметь право повлиять. Coming back then to the question of appropriateness and property, and this dimension of my argument is that we find a development of property in two senses, in two meanings. The one is property in terms of ownership. Таким образом, возвращаемся к обсуждениям апроприации и собственности. У слова «собственность» есть два значения, и для начала мы можем сказать, что собственность означает владение. And the other is property in terms of possession. И второе означает обладание. And you find this in many different approaches, from John Locke, for instance, coming from a non-Marxist dimension, and Marx, of course. It is about property, that you own something that is your own, not only in legal terms, but in terms of that is yours, in terms of you control it. Таким образом, ученые даже с совершенно разными взглядами, как те, которые поддерживают теорию Маркса, так и те, что нет, приходят к выводу, что собственность имеет не только юридическое значение. То есть мы оцениваем эту собственность как что-то, что мы контролируем. And there you can see the link to the question of separation from nature. If we are part of nature, we can control it. If we understand nature as something completely separate, we cannot control it anymore. И это снова связано с делением природы, поскольку если мы осознаем себя частью природы, мы можем оказывать на нее влияние. А если нет, то мы больше не можем ее контролировать. To economics. Возвращаемся к экономике. Technology. Karl Marx was writing on this wealth of those societies in which capitalist mode of production prevails, present itself as immense accumulation of commodities. Таким образом, Карл Маркс говорил, что благосостояние обществ, в которых капитал преобладает над производством, означает всего лишь накопление новых удобств. That's the standard. Commodities. Buy, consumo ergo sum, as I said at some stage, not don't think, and that's the reason for being, but consume. That's the reason why you are. То есть получается, что люди просто потребляют и перестают это даже осознавать. I try to reformulate this in terms of finance capitalism. Invest, get the money around, turning around. That's the aim of the economy. Я пытался перефразировать это изречение в терминах финансового капитализма. Нужно сделать инвестицию, потом получить с нее прибыль, и это то, как это функционирует. And then I would say there is another stage Есть следующая стадия, where we have to think about restandardization где нужно подумать о новых стандартах. under terms of condition of digitization of the means of the development of the means of production, Где нужно учесть влияние дигитализации и новых средств производства. I found this, I think, nice formulation of re-emergent justice and law and good and goods. И я нашел данное изречение.
Justice and law? Justice and law? Закон и порядок. And good and commodities, basically. И товары и услуги. So very simple steps forward, only as catchwords. It is about cooperatives that are actually integrating these different dimensions of not having employment there and doing something for somebody and not being in control of anything. 2 минуты, 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes. Oh, that's much. 9 minutes for you and minutes for translation. Таким образом, мы можем заметить, что переходной формой являются кооперативы, когда человек не обладает полностью правом собственности. It is about, it is about the universal basic income. Это касается общего дохода, Безусловно. универсального базового дохода. Безусловно. Because we are all performing for society, we are all doing something without which the employment as such would not be possible. Поскольку мы все выполняем какие-либо задачи на благо общества, это было бы невозможно без трудоустройства. So we pay for being employed, but we do not pay for what makes it actually possible to be employed. То есть мы платим за то, что у нас есть возможность продавать свой труд, однако мы не платим за то, что дает нам такую возможность. Of course, the standard example, the housewife makes it possible that the men usually can go out to be employed. То есть, например, домохозяйкам приходится расплачиваться своим домашним трудом за то, что у их мужа есть возможность работать. Then finally, it is a matter of social insurance, meaning really to try a way to find a social insurance and not an insurance for individuals. И, наконец, нужно коснуться того момента, что необходимы социальные гарантии, причем, чтобы они охватывали все общество, а не конкретного человека. UBI, Universal Basic Income, is a major problem for economists. Базовый универсальный доход – это большая проблема экономики. Because you are giving money out to somebody who is not formally employed. Поскольку получается, что вы передаете деньги человеку, который формально не является занятым. That's why I asked yesterday in one session, are we really going on to use employment and employment market, labor markets, as valuable terms? И поэтому на одной из вчерашних сессий я спросил, будем ли мы дальше использовать термин «рынок труда» и «занятость» в качестве важных терминов. To think about social insurance is a major problem for lawyers. Believe it, we do not know any social, we only know individuals, and we have to try to get a way out of this. And in this way, I think it makes sense actually being here from a human rights center, because we have to think about employment activities like this as well as a matter of human rights. Также я хотела бы сказать, что для юристов большую проблему представляют социальные гарантии, поскольку в нашей работе мы рассматриваем конкретного человека, а не общество в целом. Однако, как представитель Центра по правам человека, я хотела бы остановиться на данной трактовке тоже. Спасибо. Thank you very much. Я бы так прокомментировал выступление Петра Хермана. Спасибо огромное, во-первых, thank you very much, что он находится на стадии осмысления мира великими. Я знаю, что я ничего не знаю. Пожалуйста, если есть пару вопросов, можно задать. Татьяна, пожалуйста. У нас теоретический, терминологический вопрос, может быть, просто на понимание. Все-таки это действие или деятельность? То есть это action или activity? Потому что у трудовиков действие – это вот самое короткое и быстрое
Дальше уже только движение трудовое остается. А деятельность – это действительно то, чем ты заполняешь свое время. Вот So they ask about the difference between action and activity, because in Russia action is viewed as something very short, and shorter than an action is only movement. So activity is something like a long process. Well, Hannah Arendt uses this term of action as not necessarily long-term, but not as a short action activity here and now, and you can see the end of. It has an end. It has a beginning. It includes actually as well speech. So it is not, and this is part of the 10 minutes translation. You have to talk about every term. But maybe activity, not action, but activity. Well, she speaks of activity, of action, and this is something. She was actually Hungarian, I think, worked in English, and she said herself, if I really want to do something. Давайте еще один вопрос зададим, если он есть, конечно. Пожалуйста, только короткий вопрос. Я, коллеги, хочу спросить. Вы оба теоретика, вы нас можете увести очень далеко. Я буквально задам очень короткий вопрос про есть вообще вызов, связанный с собственностью в современном мире, поскольку мы имеем множество возможностей для самореализации и заработка. Thank you for your report. Everything is clear, but could you clarify the following points about property challenges? I mean, in modern world, there are no such challenges at all, because today we have lots of ways to realize our potential, to have an income, so using digital platforms, possibility to self-employment and so on. So what do you think about it? Is it a crucial challenge for modern society? Well, this is what I said. There is a huge potential. I think there's a huge potential, although in general it is discussed more in a skeptical way. Эта тема обладает большим потенциалом, однако ее обычно обсуждают довольно скептично. But to overcome the justification of the skeptical perspective, we have to make fundamental changes. Because I have, of course, all the digital instruments, but am I really in control of it? И для того, чтобы преодолеть этот скептичный взгляд, нам необходимо обратиться к фундаментальным изменениям. И несмотря на то, что у меня есть все необходимые для этого инструменты дигитализации, я не могу сказать, что я их полностью контролирую. Is it a means of support, or am I supporting actually this digital instrument? Using just one concrete, using machine translation or dictating your computer what you want to write shows exactly this. These machines are currently under control, and we cannot control them. If it works further, perfect. В настоящий момент мы даже не можем сказать, поддерживаем ли мы дигитализацию или она поддерживает нас, поскольку когда мы используем машинный перевод, например, получается, что машины все делают самостоятельно, и то же самое касается программ, куда мы можем надиктовывать текст. Спасибо. Thank you very much, Peter. In a nutshell, control. Мы сегодня обсуждали утром